Jama'a barkamu da zuwa Sahuda Online TV. Kada a manta a yi mana subscribe da like da shares. Abubuwa 10 da ya kamata ku sani game da Sidra Bank kamun a shiga Open Mainnet. Amma kamun nan ku fara sani wannan tukuna. Mun yi bidiyo a kan yadda ke create na wallet na Sidra Bank. So wanda bai yi create na wallet ɗinsa na Sidra Bank ba, to za mu ajiye da link a comment section ko kuma a video description, sai ya kalla ya je ya yi creating. Sa'annan na biyu kuma, wanda baya ganin abubuwan ko kuma baya claim na validation da ake yi, to zai shiga Mrs app kamar yadda kuke gani yanzu na shiga, sai ya je ya yi login ta wannan gurin. Bayan ka yi login a nan gurin, insha Allah ta nan za ka yi creating wallet har ma dai ka samu damar ka fara ainihin claiming na validation da ake ta yi yanzu. Da yawan mutane wasu sun yi sau 4 wasu sau 5 da dai sauransu. Saboda haka wannan shine a takaice. Sai kuma na gaba shine ainihin ci gaba da Sidra Bank ta samu ko kuma da irin nasarorin da Sidra Bank ta samu a halin yanzu, wanda Sidra Bank sanin kanmu ne ta zo da tax kusan guda 10. A cikin tax guda 10 ɗin nan da ta zo da shi, sun riga da sun cimma ainihin tax guda 5 saura guda 5. So a cikin 10 an ci a cikin 10 an cimma tax guda 5, ai an riga da an ci kafin aiki alaji. To me rage? Sai mu ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ayyi kulli halin. Saboda haka duk inda Sidra mai mainnet Sidra Bank yake, ya ce alhamdulillah, ya gode Allah. Wanda tax na farko da aka fara gabatarwa, idan mu manta ba, satin da ya wuce kenan, ranar Lahadi 5 ga wata, shine wata creating na wallet. Wanda creating na wannan wallet din, kamar yadda na yi magana, na yi bidiyo a kai. Duk wanda bai yi creating na wallet ɗinsa ba, akwai bidiyo link a comment section ko kuma bidiyo description, sai je ya kalla ya yi creating na ainihin wallet nasa. Sai je creating na ainihin wallet nasa. Sai abu na gaba shine wato calculating previous events. Wannan shine misalin calculating previous event. Duk abin da ka zo ka shiga kai mining, ana sa shi a lissafi. So kamar yanzu so far kun gani already na yi claiming na validation har sau 4. So wasu sun yi sau 5. Wannan shine na biyu. Sai kuma na uku, migrate Sidra point SP to the new platform. Wato wannan shine new platform ne, wato testnet din nan shine platform inda suke magana a yi migrating na Sidra point zuwa gurin. Wanda daga wannan gurin, bayan an yi migrating nan, abinda muke magana sai kuma ɗora da aka ainihin mainnet na Sidra Bank. Sai kuma na 4 shine referral and reward calculation. Shi ma wannan an riga an gabatar. Ma dama kana da referral tare da kai, maka gayyato su, musamman idan sun yi KYC, to za ka ga ainihin reward ɗin da suka yi. Sun yi KYC na farko kenan, za ka ga reward ɗin da suka yi. To ni ga wayanda na gayyato kusan mutum 40 kuna gani, ga kuma reward ɗin da aka bani na ainihin inviting ɗinsu da na yi. Wannan gurin shi ake magana a kai. Sai na 5 wato start claiming validating token. So start claiming validation din shine wanda muke yi duk rana, kamar yadda kuke gani. Wato wannan shigowa da zamu zo mu yi claiming din shine start claiming din. Kuma ba a yin claiming dole sai ta hanyar mene, sai ta Mrs browser. So duk wanda bai da Mrs browser, ya je ya download na Mrs browser, sai ya shiga ta wannan gurin, ya yi login, ya sa details ɗinsa da komi. Ta nan zai dinga claiming, yana login da dai sauransu, har ya create na wallet kamar yadda na yi bayani a baya. So sannan sai abu na 6 da ya rage yanzu shine creating the genesis block, wato transaction na farko da za a fara ainihin gudanarwa akan Sidra Bank kenan, shine genesis block. Genesis ana nufin abu na farko. So kamar yadda Bitcoin tana da genesis block, to ita ma wannan Sidra Bank za su yi creating na genesis block. Jama'a ku ce alhamdulillah. Sai abu na gaba shine creating coin transfer algorithm from testnet to mainnet. Sai kuma wannan coin da ke kan platform wa'annan da kuke gani, za a yi transfer ɗinsu daga testnet zuwa ainihin mainnet, real mainnet kenan na Sidra Bank. Ku ce alhamdulillah jama'a. Sai na 8 shine P2P verification, wanda muna sa rai wannan satin da za a shiga ko kuma sati na sama,
wayannan tax din za a ci musu har ma a kai ga mataki na fara P2P, inda ana buƙatar mutane su iyakanci kansu, ku bude group na kuma kusandan ku, idan anguwa ne, idan gari kuke, sai ku yi creating group naku, ni ina gari kaza domin ko ana buƙatar wayanda suke fiscal verification za a yi, kana kallo na ina kallon ka, ijiya na ganin ijiya, sai mu yi wa juna ainihin wannan verification din. Sai kuma na ƙarshe second to the last shine price calculation, sai kuma magana. Na'am, wannan kuma ana magana ne akan farashin Sidra Bank, wanda na san da yawa daga cikin Sidrawa kowa ya buɗe ya kasa kunnuwa da kunne da idanuwa da kuma menene domin ya ji ya yanayin farashin Sidra Bank zai kasance. So da ni da ku gabaki ɗayan mu ma mun kasa mun tsare muna jira mu ga wannan lokacin yayi, lokacin da za a gwada mana farashin Sidra Bank in Allah ya yarda. So kowa ya kwantar da hankalinsa. Kwanakin baya ma ai na yi bidiyo akan yadda za ku gano lissafin, amma dai mu jira domin aka ce mene waka a bakin mai ita ai tafi zaƙi. Sai kuma na ƙarshe shine maganan ba mu real Sidra coin da za a yi, wanda shine mataki na ƙarshe, wato coin inda za a ba mu ainihin Sidra token kenan, wanda za a ba mu, wanda daga nan ne za mu fara iya hada-hada mu juya abinmu zuwa abin da muke so, ko mu sayar ko kuma mu tura a wani ya saya a hannunmu da dai sauransu. So wannan shine a takaice update ɗin da nake so da ya mana. Allah ya sa mu dace, ina mana fatan alkhairi, Allah ya sa mu mori wannan project na Sidra Bank. Kada a manta a ci gaba da mana subscribing da sharing da dai sauran abubuwa, domin a sauran 'yan uwa su samu wannan information ɗin kamar yadda kuma kuka samu wannan information kuka amfana. To yana da kyau ku share wa wasu su ma su ƙaru su ji, su ma su amfana. Allah ya sa mu dace. Fi amanillah.